Kærir góðir gestir, hjartanlega velkomin á þetta sögulega málþing. Ég heiti Þórdís Jóna Sigurðardóttir og forstjóri Menntamálastofnunar í nokkrar vikur í viðbót þegar ég verð forstjóri miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu. Og ég held að ég sé spenntust, en ég vona að þið séu líka mjög spennt fyrir nýrri stofnun. En mitt hlutverk í dag að halda utan dagskrána og tryggja að allt fari vel fram og ekki veitir af. En það samt gaman að sjá hvað við erum mörg saman komin í dag og eins og einhver nefndi eftir hádegi á föstudegi. Og við þurftum meira að segja að stækka húsnæði því að það voru svo margar skráningar og mér langar líka að minna á að það streymi í gangi af þessu málþingi. En við erum sem sagt hér samankomin til að ræða framtíðarskipan útgáfu námsgagna. Og málþingið liður í heildarskoðun Mennta og barnamálaráðuneytisins á fyrirkomulagi námsgagnaútgáfu í samræmi við aðgerð 9 í menntastefnu stjórnvalda til ársins 2030 vönduð náms- og kennslugögn fyrir allt menntakerfið, hvorki meira né minna. En þetta sögulegu viðburður og það kann að hljóma undarlega en aldrei áður og eflaust af ólíkum ástæðum hefur náðst að náð saman öllum þeim aðilum sem eiga aðkomu að námsgögnum á Íslandi til að ræða þetta mikilvæga málefni. Aldrei. Og það eru næstu 100 ár síðan að fyrstu lögin útgáfu námsgagna voru sett. Þannig að bara til hamingju með daginn, segi ég nú bara. Annað sem sögulegt og vert að nefna að aldrei hefur heldur þá komið þessi fjöldi til að koma að stefnumótun á þessu sviði. Og við hljótum að vera sammála að við erum á réttri leið. Við erum alla hagaðila og aldrei hafa fleiri verið kallaðir til sem að veit á gott og ég þakka ráðherra kærlega fyrir frumkvæðið. Eins og við vitum sem saman eru komin að góð námsgögn lykillinn að árangri barna. Klárlega ekki sá eini en klárlega einn af þeim mikilvægustu. Góð námsgögn auka áhuga barna og ef við kveikjum áhuga þá stór sigur unnin. Góð námsgögn auka líka líkur á að börn námi námsmarkmiðum og góð námsgögn gera vinnu kennara skilvirkari, bæði þegar kemur að undirbúningi við kennslu, í kennslunni sjálfri og námsmati. Það því til mikils að vinna. En markmið málþingsins í dag að leggja til hvernig við getum tryggt aukið aðgengi að vönduðum og fjölbreyttum námsgögnum fyrir öll skólastig með hagsmuni barna og ungmenna að leiðarljósi. Við vitum öll að núverandi fyrirkomulag þarf að breytast, bæði hvað varðar fjármagn sem veitt til málaflokksins og síðan þarf að verða sátt þá nálgun sem við sammælumst Og við erum öll sammála aðstæður hér á landi eru margt sérstakar og það kallar á við séum snjöll og hugmyndarík til að ná fram markmiðum okkar. Og í dag munum við horfa til greiningarvinnu, bæði sem að við fáum kynningu á hér sem hefur unnið hér á landi, en einnig sem hefur unnið erlendis. Við erum með góða gesti sem munu halda áhugaverð erindi sem hjálpa okkur að sjá ljósið og síðan verðum við í pallborðsumræðum og að lokum verða síðan málstofur. Á borðinu ykkar sem sagt yfirlit yfir hvernig þetta verður háttað og ég ætla að leiða þetta til enda. En það gott að nefna það að málþingi haldið í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga, við Menntamálastofnun og þið sjáu þetta samtök áhugafólks fyrir skólaþróun, Hagþengi, Félag höfunda fræðirita og kennslugagna, Félag íslenskra bókaútgefenda, Samtök Mennta fyrirtækja og Kennarasamband Íslands. En fyrstu hér á svið herra Ásmundur Einar Daðason, Mennta og barnamálaráðherra og vertu hjartanlega velkomin. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, ágætu málþings gestir eða þáttakendur. Ég vil bara byrja á því að þetta rosa skrítið hljóðkerfið, en við höfum bara gaman að því. Ég vil byrja á því að á ég að tala ég á hátt. Ég vil byrja á því að fagna því að við skulum vera hér saman þessi hópur sem að myndar það sem að við köllum
eru allir hagaðilar þegar kemur að námsgögnum og það tímamótastund. Þetta málþing hér gríðarlega mikilvægur þáttur í heildarendurskoðun á fyrirkomulagi námsgagnaútgáfu eins og fundarstjóri kom inn á, sem hluti af menntastefnu og fyrstu aðgerðaráætlun menntastefnu til 2030. Þetta líka hluti af þessu ferðalagi sem við erum öll hér og reyndar stærri hópur á saman og miklu stærri hópur sem eins og Þórdís kom inn á, við erum að sjá nýja stofnun, miðstöð menntunar og skólaþjónustu taka til starfa. Við höfum sagt það að áhersluatriðið í samhliða því eru 3 atriði sérstaklega og eru líka römmuð inn í aðgerðaráætlunina. Það heildstæð skólaþjónusta, þvert á skólastig. Þar erum við að ljúka við frumvarpsdrög sem við getum farið að koma í rýni sem varðar það mál og hefur verið stór hópur fólk sem hefur komið að þeirri vinnu og ætlunin að reyna að koma því inn í þingið á þessu vorþingi ef að þessari ríkisstjórn auðnast að lifa svo lengi. Í öðru lagi það mat á námi, það að segja vinna við matsferil og hvernig við ætlum að meta íslenskt menntakerfi, tölfræðigögn og fleira sem að því tengist. Og í þriðja lagi það endurskoðun námsgagnaútgáfu sem kom meðal annars fram við vinnslu málsins laganna nýja stofnun. Það endurskoðun námsgagnaútgáfu og höfum boðað lagabreytingu og ný lög það hvernig því verður háttað og samhliða munum við þurfa að gera áætlanir það hvernig við aukum fjármagn til þessa málaflokks. En málþingið haldið í samstarfi við mjög breiðan hóp eins og kom hérna fram í upphafi og ég vil þakka þessum hópi sérstaklega fyrir fulltrúum þeirra. Það Samband íslenskra sveitarfélaga, Menntamálastofnun, Samtök áhuga fólks skólaþróun, Hagþengi, Félag höfunda, fræðirita og kennslugagna, Félag íslenskra bókaútgefenda, Samtökum menntafyrirtækja og Kennarasambandi Íslands. Þetta hópurinn sem stendur að þessu hér í dag og þetta eru þeir aðilar sem við tölum að þurfi að ná saman þessi mál. Því að það þannig að eitt af mikilvægasta sem hvert samfélag getur boðið öllum börnum og ungmennum eru tækifæri til gæða menntunar fyrir alla. Það held ég allir séu sammála sem eru hérna inni. Tækifæri til menntunar í skóla án aðgreiningar sem setur jafnræði, gæði og árangur ofar öllu og framtíðarsýnin að ungt fólk á Íslandi hafi sömu möguleika til þess að lifa og starfa í síbreytilegum heimi og jafnaldrar í löndum sem við viljum bera okkur saman við. Og þetta eru falleg orð. Á þessu málþingi ætlum við að fjalla námsgögnin. Hvernig best að stjórnvöld komið þar að og hvaða hlutverki gegna námsgögnin þegar kemur að þessu? Vegna þess að við vitum að engin raunveruleg þróun verður í skólastarfi nema fyrir tilstuðlan kennar og skólastjórnenda á vettvangi og allir sem starfa í skólamálum þurfa sífellt að velta fyrir sér hvernig best verður komið til móts við þarfir nemenda og tryggt að þeir hljóti bestu menntun sem þeir eiga rétt á. Og þannig eru tengsl námsgagna við kennsluhætti og gildi námsefnis mjög mikilvægur liður í að ná þessu markmiði. Og við vitum líka að það að verða og hafa orðið mjög miklar breytingar undanfarin ár að aðgengi að námsgögnum almennt og nægir þar að nefna byltingu í menntatækni sem hefur haft mikil og hröð áhrif á miðluna möguleika námsefnis en líka það hvernig unga fólkið okkar hugsar. Og við þurfum að ná svona góðri heildarsýn hvað þetta snertir. Í þeirri stefnumótunarvinnu sem nú fer fram þarf að huga hlutverki ríkis og einkaaðila varðandi námsgagnagerð á öllum skólastigum, sem eitthvað sem við höfum rætt talsvert lengi og einmitt ástæðan fyrir að við viljum fá samtal hér í dag þau mál. Þar þurfa að heyrast eins margar ólíkar raddir og kostur Á vegum ráðuneytisins hefur farið fram vinna í tengslu við endurskoðun á þessum lögum til að kanna hver vilji hagsmunaaðila og í þeirri vinnu hefur komið saman stór hópur fólks sem ég ætla að leyfa mér að segja að hafi varla sest saman til þess að ræða þessi mál áður. Og mér skilst að fyrsti fundurinn hafi verið talsvert langur og líflegur. Og það líka hluti af samtali eins og þessu og gríðarlega mikilvægt. Ég vil þakka þessum hóp kærlega fyrir vinnuna og hlakka til að sjá afraksturinn með ykkur hér á eftir, en líka fá ykkar sýn og skoðun á þeim afrakstri, vegna það það sem við ætlum að gera hér á seinni hluta dagskrárinnar. Það lykilatriði að við tökum öll þátt í því, höfum skoðun og getum unnið saman að breytingunum í framhaldinu.
Það raunverulegt tækifæri til þess að breyta og ég mun sitja þetta alveg eins og við erum að endurskoða stofnunina, þá það þessi 3 atriði sem ég nefndi hér áðan sem lykilatriði. Það skólaþjónustan, hvernig við ætlum að stíga fast inn í hana í framhaldinu. Það matsþátturinn og svo það námsgögnin og ég mun setja það á oddinn núna á seinni hluta þessa kjörtímabils og berjast fyrir því í samvinnu við ykkur að þær breytingar verði til raunverulegs gagns og nái fram að ganga en til þess að það gerist þá þarf samvinnu og samstarf og við þurfum leið og við ræðum álitamálin, þá þurfum við líka að hugsa, það þarf að koma eitthvað heildstætt út úr þessu. Og ég þreytist ekki á því að segja það þegar við eigum samtal flókin mál eins og námsgögn, að til þess að ná heildstæðri sýn út úr því og fá slagkraft inn í það, þá byggist það á því að það enginn einn sem fær allt sem hann vill. Vegna þess að ef einhver einn fær allt sem hann vill, þá höfum við ekki náð samvinnu og samstarfi sem myndar heildarmynd. En ég algjörlega á því og við þurfum að gera miklu betur þegar kemur að námsgagnaútgáfu og það þarf auðvitað ekki að fjölyrða fyrir þennan hóp og við getum nefnt nokkur dæmi þar Við þurfum varðandi námsgögn fyrir börn með erlendan menningar- og tungumálabakgrunn. Það var til umfjöllunar á ríkisstjórnarfundi í morgun bara almennt stöðu þessara barna og þessa hóps og þar þurfum við sannarlega að gera betur. Það þarf ekki að fjölyrða námsgögn fyrir framhaldsskólastigið, hvernig því háttað og við þurfum að efla það. Námsgögn fyrir iðn- og tækninám sem þarf að gera verulegan gangskör í. Framboð á fjölbreyttum námsgögnum í náttúruvísindum, íslensku og stærðfræðigreinum. Og þá þarf ekki að fjölyrða umræðuna sem myndaðist í kringum niðurstöður PISA og þá vinnu sem við erum í samvinnu að teikna upp aðgerðaráætlun til þess að bregðast við og þar skipa námsgögn gríðarlega mikilvægan sess. Fjölbreytni og aukið framboð á menntatæknilausnum og kannski líka hvernig aðstoðum við skóla, sveitarfélög, skólastig við að nýta sér menntatæknilausnir. Við þurfum að taka námsgagnaútgáfuna, taka mið af nútíð og framtíð. Horfa til framtíðar, lifa í nútíðinni en læra líka af fortíðinni. Ég vil líka áður en við förum inn í dagskrána, þá vil ég bara, I would like to welcome our guest, Per from Sweden, who is on Teams here, and I'm watching him in the computer. We're looking forward to your speech afterwards. And Teemu from Finland, who is here with us today. I'm very much looking forward to your presentations. En kæru gestir, ég vil þakka ykkur fyrir að gefa ykkur tíma frá önnum og erli hversdagsins og koma hingað í dag og taka þátt í þessari vinnu og móta í sameiningu námsgagnaútgáfu til framtíðar. Ítreka aftur að hvet okkur til þess að hafa skoðun, taka þátt í samtalinu hér á eftir. Þetta liður í ferðalagi sem í gangi. Það ekki þannig að við séum að fá fólk hingað saman komið eingöngu til þess að hlusta. Við viljum skoðanir, við viljum ykkar sýn og við viljum fá hana í samtalinu eftir vegna hún skiptir máli í því að skapa þessa heildarsýn. Vona við eigum góðan dag og að við tökum með okkur góða hluti hér í dag. Takk fyrir mig, ég hlakka til. Takk fyrir þetta, ráðherra, og ég alltaf jafn ánægð með þetta þegar þú brýnir okkur með það enginn sem á að fá allt sem hann vill og því þá hafi ekki verið hlustað á öll sjónarmið. Þannig að þetta svo gott veganesti inn í svona umræðu. En næstur Per Kornal. Hann formaður samtaka námsgagnahöfunda í Svíþjóð með erindið Lessons from the Swedish Market. And now I will introduce Per in English. Per has a PhD in systematic botany and a Swedish teacher certificate. He has worked as an upper secondary teacher and been director of education at the National Agency for Education, responsible for national development projects in science and technology. He has also worked as a school strategist in a Swedish municipality. He is now partly an independent consultant and author. He writes and lectures about school development, professional development, and use of research evidence in education, and issues related to leadership in education and teaching. He is also chair of a copyright organization for Swedish writers of educational books and materials.
Per will conduct his presentation via Teams, as the minister said, and Per, it's your turn to take the floor. Núna á ég, just give me a few seconds. Oh my God. Like this. Bravo. Yes, thank you. You can start now. Okay. Is everything fine? Perfect. It's perfect. Okay, hi there. I'm very honored to be here. I am currently traveling in South America, so I'm in Uruguay, and it's summery, very warm. I have a beach just outside my window, so I hope technology will work. I think I will start directly, not spend our time on other things. So I start my presentation directly and go from there. Okay, so there you are. I don't have any feedback from you, so I will just go on speaking. I can't see you, I can't see any reactions, but I go on with my talk, and you have to somebody has to give me a signal if something is not working. So there was already a good invitation. I could also add that I write reports for the European Commission about current developments in the Swedish educational system that could be of interest. Other than that, I've written quite many books now. It's 12, 13 books of my own about different, mostly educational and mostly professional development. There is a lot of books, and I've also been editing a few anthologies and stuff like that. So enough of that. What I thought I could talk about, because I'm in a way I'm parachuted into an environment that I don't know very much about. I have had some briefings about the situation and what it is you want to do, but I thought what I could perhaps contribute with is some reflections about the situation in Sweden when it comes to textbooks and what's happening in Sweden. Because in Sweden, both the school system and the system for educational materials or for textbooks is very, very market-oriented. I mean, we have a free school choice, we have for-profit schools competing with municipal schools. There are basically no regulations at all on the textbook or teaching materials market. There is no governmental control of content, etc., etc. Still, some things is working and is working good, and we have some very serious problems. And I want to give you an image of how that maybe could be some kind of lessons about how you can construct a market and what you have to think about when you construct a market for teaching materials and textbooks. There is also, in the end, I would like to have a little bit of a word of caution against how education has been digitalized. I guess very much all over the world, but definitely so in Sweden. And it's also interesting that we now have a very strong backlash on digitalization in Sweden. We have a government that actually tries to break the development of digitalization, especially for children of the earlier years in the school system. And that is quite interesting, so I will have some comments on that. I want to start in a very, as I think is the basics. Why textbooks at all? I think it's important to think that if you think about schools, or if you Google schools, you will get images, and those images will be of some kind of a room, some kind of a house that we call a school. In that house, there is a grown-up person who is, in the best of cases and in most countries, is a trained teacher who is responsible for the teaching or for the learning among
20 to 30 kids. That seems to be a reasonable good model that's working everywhere in the world. But on these images, there is something more. There is always something you study. One of the main reasons of having schools are text, is learning how to write, how to read. Mathematics and a lot of knowledge also, but basically you have to learn something from something, and text is an important medium for that, of course. So why then textbooks? But why? And when I say textbooks now, I am totally not meaning only printed textbooks. I mean text, whether it's digital or it's printed. So I have no, in what I say now, I don't make any difference between digital or printed. And I also wanted to emphasize that I use textbook as a kind of a wider for different kind of teaching materials, but that covers, you know, a year of a school year or something like that. And as a teacher or as a school leader, maybe you always think about teaching materials or textbooks as a tool for the teacher to use in the classroom or for the teacher to use in their teaching. I want to show you that there are other aspects that is very important. One is from the student's point of view is that a textbook gives a clarification and explanation of what you're supposed to learn of the curriculum. It's also much evidence, research evidence shows that actually teacher gets supported, that a good textbook shows and guides a teacher on how you can actually how lessons can be constructed, about progression in a subject and different teaching ideas. So there is also this teacher professional development dimension of textbooks that we mustn't forget, especially the teacher guides. If there are good teacher guides connected to the textbooks, they are very important. But I want to stress two more aspects, and it's that if you are a teacher in a school, or if you are a pupil, a student in a school, and you don't have a very good teacher, what do you do then? So what I'm trying to emphasize that for the pupil or for the student, a good textbook could be something that supports learning when you don't understand what is said in the classroom. And this is something that we have seen because we have made interviews or questionnaires to many students, and one of the most important answers we got from them was that the textbook is a very important tool for them to be able to learn when the teacher is not the best. And as a teacher, you don't want to hear that. But actually, that's what they say. Another important aspect that has been very not seen, not talked about in Sweden at least, is the important function of textbooks at homes, in homes. That is so that you can take part in your children, in your kids. So that are important. Research on that. In Sweden, we have had what we could call an anti-textbook ethos. That is that among pedagogues in education, research on education, there was for many years an idea that the textbook was an old way of learning, a bad way of learning things. It's a long story, but you can read about it among others in these reports from Cambridge University, where Tim Oates, who leads a group at the Cambridge University, and the Cambridge Assessment, has written very much interesting things about this, and also in international views on textbooks. So actually, I'm now talking from a position where we, and I talk as the textbook authors organization that I'm a chair of, actually we have finalized a per period now of, well, we have had
very much connections with the political sphere, with the policymakers, because we saw problems in the Swedish situation. We saw an enormous lack of, or could say, a very high inequality in access to teaching materials in the Swedish schools, with huge. Per, do you hear me? It seems that you are frozen. Okay. Can you hear me, Per? Can you shut down your own camera? Ef við ekki bara... Er það að tala við hann? Ok. Jæja. Okay, thank you. I'm back again, I guess. No. Do you hear me? Is it possible that you shut down your own camera and only share the slides with us? It might... Oh, yes, absolutely. Yeah, thank you. I will do that. But where did you lose me? Cambridge... Okay, Yeah, after I'll go on from where I Cambridge was. slides. Yeah. Okay. We did a lot of studies to show the situation, and we could show some things. We could show, among other things, that everyone in the school system, students, teachers, parents, teaching students, etc., local politicians, all valued textbooks very, very highly. They thought that they were important, both digital and analog. There was if we asked teachers if they wanted digital teaching materials or printed textbooks, actually a little higher percentage would rather have only printed than only digital. But of course, everyone wants both. So the signal is both, but don't forget about the printed materials. But what we could show that is extremely a very normal situation in Sweden nowadays that we worry very, very much about is that the variation, the inequality between schools. That is also very visible in PISA results, for example. And when it comes to textbooks, we could show that some schools didn't buy any
textbooks. And I'm not talking about both digital and printed. So no budget for textbooks. Whereas others had a very high budget. So depending on which school your kid happens to go to, you would have totally different situations. And we could also show very, very clearly that teachers couldn't buy the textbooks that they thought that they and their students needed for their education. And this is very, very troublesome because at the same time we can in PISA and in national research see that the reading comprehension and reading habits is in a very, very steady decline. It's a very high percentage of Swedish young people that never read for leisure, never read a book. And we think that if you then go to a school where you don't have books either, that is a very, very dangerous situation for democracy. And that is something that the whole of Sweden, every party in parliament, everybody agrees on that. Wherefore also now there are some legislation that's coming in place that gives students the right to textbooks again, also printed textbooks explicitly in the legislation. And that is due to a worry that everybody in society feels. So there has been no opposition to these propositions and these changes in the Swedish Educational Act. So, but what we have is, we have now a bit of a regulation to the rights of textbooks, that we have no content control on the national level. There is no inspection or something like that checks up on textbooks. Budgets are totally decided at municipality or even school level. And this gets problematic. This is a very high decentralization of the Swedish school system, where the funding is totally dependent on the municipalities. And when it comes to textbooks, it's even also on the school level. We have analyzed that still the high quality of textbooks in Sweden, because we think that our authors do a good job and that the publishing houses are doing a good job. And that is upheld, and this is a very, very important point. It's upheld by the fact, when it comes to printed materials, that it is the teachers that choose teaching materials. So we have a market with many, textbooks in every subject, and the teachers often collectively at the school chooses which books they want to use. So nobody would buy a textbook that they didn't like and they didn't think worked in their teaching. There is a difference now when it comes to digital textbooks, where usually municipalities are deciding on what kind of textbooks, what publishing house they will buy, and then every teacher just has to use whatever the municipality officials have decided to buy. And we think that is a danger. And we think that if that is a development that continues, then the quality dimension will, because then it will be price who is the decisive factor at the municipality level, not the quality of the textbook. So then I think if we go that direction more, we need some type of national controlling level. I think that would then possibly could be leading to a monopoly situation and a lot of problems. I actually think that market works well, but it's depending on that there is a more or less fixed budget at levels for textbooks, and that it's the users that make the decisions. Otherwise, this will not be a market, it will be something else. And that is a very important difference. Then we think a weak point in Sweden is because of the anti-textbook ethos, because of the lack of interest from the universities and from the pedagogues there for textbooks. There has been, most development of textbooks is done
by authors or by publishing houses. And I actually think that researchers should be more involved. There should be some national funding to develop and new textbooks, digital textbooks, new print research on how to best use them, what kind of features are actually effective in a textbook. We have some brilliant examples of that in Sweden, but it's on a too low level. So I think that a working market, you need regulations. That is the right for students to have textbooks. You need to have some kind of idea about how they should be funded, who should pay for it and how much. And then it's the informed choices by teachers that gives the market the quality control of the market. And it also makes, because teachers will differ and classes will differ in what textbooks are usable, so that will also create a pluralism, and that is, I mean, a variety of textbooks on the market. And then the research dimension, I think, is important. So that is my recommendations. Regulate pupils' rights to textbooks, secure teacher autonomy, have a budgetary standard, and I want to emphasize that I really believe that the quality of textbooks can be achieved by the market if these certain standards are met with resources for development and research by a budgetary standard and pupils' rights. But there is also always a need for governments to pay for special needs students' materials for small subjects where there is no possibility to have a market. So, because, I mean, education is a society responsibility, not a business model. And actually in Sweden, that is something that you need to remind people of. That is, you can use market mechanisms if and where it is profitable for the classrooms and students. So that is in short that. And some short words about the mirage, that I call the mirage of individual learning that comes on when we try to digitalize the school system. And the first thing is important, that we live in a digital world, so of course schools are also digital. Of course, digital knowledge on how you maneuver the digital world and knowledge about about programs and computers and apps and laptops or whatever is important content for a school today. So that's not the case. That's not what I'm trying to discuss here. I want you to read this wonderful quotation. I think you agree with me that this could be a text about artificial intelligence, about AI, but it's not. This is actually a quote from a text from Mark Tucker, who has been, among other things, advisors to American presidents, US presidents about school issues. And he's writing about how they described 16 and 18 millimeters film in 1950s. So this is the hope that we have, because technology is such a strong enhancer. We know that with technology, it's easier to come to Uruguay from Sweden with technology than without. It's such a fantastic development of technology, so that we always think that technology always also should enhance learning. And we kind of forget that we are actually, glorified apes, if you excuse me, with an evolutionary, that we have evolved to be able to communicate from person to person, especially via the spoken word. And that our interface is not a technological interface, it's a human interface. And maybe we shouldn't always expect technology to enhance everything.
and especially not, human communication. So that's a bit of the fallacy here. And that is what I and two other colleagues wrote about in this book about the restart for the digitalization for the school. And a little bit of a warning here. There's research, for example, from Finland. I got a lot of references to these kinds of results, but just one is that this Aina Saarinen, Finnish researcher, she means that there is a correlation between lower results in Finnish PISA results and that they are correlated to the use of digital devices, and they are correlated to the use of individual of self-directed teaching. That is, when you leave students to try to find out knowledge by themselves, so-called what you could call constructivistic teaching, or so forth and so on. And she could show that frequent teacher-directed practices were related to students' higher learning outcomes in Finland. And this is something that's coming through in very many things here. The OECD wrote a special report about this because they could see that in PISA, this is from PISA, this is from 2015, but they could show that there was a correlation between the high use of digital devices and low learning in PISA. And they are writing that their interpretation of all this is that building deep conceptual understanding and higher order thinking requires intensive teacher-student interactions, and the technology sometimes distracts from this valuable human engagement. So the message here is, yes, technology, but the important things happens when people get together, when a good teacher use digital devices in a clever way, in a good way that actually enhances learning, and don't leave the students alone. And one of the reasons is just very basic psychology. There are so many distractions on a screen. You need to monitor very closely what's happening if you really want to have high quality learning from students that use digital devices, because there are many other things that you can do in them. This is also shown about the individualization dimension. This is a diagram also from PISA results, but you can see that on the low level, correlating with lower results in PISA, you have inquiry-based instruction, and on the higher levels, you have teacher-directed instruction. This should not, again, be seen as that you should have a teacher talking in front of the class all the time. What it's saying is that it's important that the teaching, that the learning actually is led by the teacher and so forth and so on. So a little bit from the Swedish perspective now, we see this backlash. We see that teachers and students actually want to have books, but not because they don't want to use digital devices. They do that all the time, but they see a value in that medium. And there is a worry that reading comprehension, certain forms of reading comprehension is lower on digital devices. There is a big worry that the reading habits of young people are destroyed by too much use of digitalization of digital devices, and that maybe that is one reason why we should not, as the Swedish proverb that I found out to be originally a German proverb, you shouldn't, flush out the baby with the bathing water. That is, keep a balance, keep the text, keep the printed books, and have a wonderful use of digital devices where it's to build, a balanced school. And for God's sake, in Iceland, don't lose your writing and reading tradition that we envy in all the other Nordic countries. So that was all. Thanks.
Thank you so much, Per, for these lessons from the Swedish market. I know that many of us related to many of the things that you discussed, and we will be happy to have some questions for you later on the panel. Thank you so much. Thank you. Þá það Teemu Lettonen. Hann framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar Sanoma Learning, sem eitt af leiðandi bókaútgáfum í námsefni á Norðurlöndunum, og erindið hans heitir Lessons from the Finnish Market. But let me introduce Teemu in English. Teemu Lettonen has been working in digital transformation, business and organizational development for over 25 years. He has been responsible for the secondary education publishing business at Sanoma Pro, and he is the Business Development Director of Sanoma Learning Nordic region. Teemu Lettonen is also a chairman of the board of the service startup Tutorhouse OY. Teemu has successfully communicated with influencers at the ministerial, ministry and municipal level, most recently concerning the extension of compulsory education and the new curriculum for secondary school. We look forward to hearing what you have to say, and we are happy that Teemu is here with us today in person. So, welcome Teemu, the floor is yours now. So, I think you just... How to operate? I think it's just here. Yeah, but we maybe No? need it from here as well. Okay. This and bravo. Okay, and is the camera on for the online audience? Yes. Okay, good afternoon everybody. Greetings from Finland, and thanks Per, who very well described the Swedish market from the author association perspective. And we say moi in Finland when many people say hey, but some words about me. It was already presented here, so I'm working for a company called Sanoma. It's a media house in Finland with print and TV, but the biggest area nowadays is the learning material market in Europe, and I will tell you briefly. We operate Finland and Sweden, in Nordics and other countries in Europe as well. I also work in our publishing association of the publishers, so I'm here on behalf of them and very honored to be here and tell our learnings of the market. And there is verification what I just said. But I hope everything is fine here. Muted? Já, ekki komið? That way, yes. Thank you. Thank you, sorry. No problem. Okay, we'll continue. So, few words about our company, where I come from. So, over the years we've grown, and at the moment we have publishing houses of learning material besides Finland, in Sweden, and also in Belgium and Netherlands, and Poland, and Spain and Italy are the most recent companies. So in my everyday life I talk a lot with other markets also in Europe, and how this market is developing and what are the trends. So that way a bit unique. Many times the publishing houses are very local for one country. And this is what is the Sanoma Pro, which is the Finnish publishing house, which then I will mostly refer in that we are the leading one in Finland. Like Per said in his presentation, the thing, the center is the learning and this personalized way, how to do it with the school
group in the classroom with the different kind of personalities. And I think inspiration is really big key what we try to bring into the school with our materials. So the kids would be really inspired about learning with the materials and with the teacher's ability. And as Per said, the digital print discussion is very active, being also in Finland and all over the Europe. And our kind of a key takeaway of that is blended. So we talk about blended proposition, which is print and digital parallel. Print where it works and digital where it works, not going black and white to either one of them. And this is what we do in Finland. So we are publishing from preschool to primary school, lower secondary, upper secondary, vocational, and something for the higher ed as well. But mainly our focus is in K-12 subjects in age 7 to 18. And I just took one slide to give you an idea what is the product family of one method. We call these methods, these solutions. This is a primary English method. Come with me is the name. So what we offer is printed books for pupils, textbooks and exercise books. We have some mobile apps where, for example, from the book you can listen to the songs or train the words, etc. We have also Bingle, gamified online exercises on top of that, maybe used in the last 5 minutes in the classroom or homework or something which is a bit adaptive exercise drilling platform. We produce nowadays quite a lot of videos and music and songs besides the methods to have that kind of a experience. For example, in a classroom, just jump up for 5 minutes, play a song, and learn like that, maybe some vocabulary or something. And as Per said, the teacher's material, the teacher guide has been a really important tool for teachers, which is something that you don't see when you have kids, but it's something we do, and we nowadays have most of them in digital format. So that way the learning is really digitalized, but there is everything teacher needs for presenting in a classroom, and also background information about the planning. And then in a primary we might have some other things to play on, like stamps or something, because the characters are really important in primary education in our materials, so they are more like storybooks. And how we do this, it's the big team effort of, like Per was presenting, the authors in Sweden. We also work with authors who are many times experienced teachers. They could be researchers, and that's the typical, or university, different kind of people. But as a publisher, we also put in graphical designers, layout experts, digital experts, etc. Maybe nowadays even AI prompt engineers should be there very soon. So different kind of professions to build up the material, but a lot of work into those put. Now some insight of the European material domain. So we in Sanoma, we conduct every year a teacher survey across the Europe in the countries where we operate, and you can see there is more than 12,000 respondents for this survey. I took some slides out of that to show you, but this is overall from the Europe, these countries where we operate, and main topics has been how these methods, published materials, help them and what they use, etc. And the main goal, which has been verified many surveys already, is that the methods are really loved by the teachers, and they really help teachers to save time when they are when they're doing the most important, which is interaction with the students and pupils. And also the motivation part is really important. So you have material that really speaks to the pupils and students and helps to go the extra mile and motivate them
And the differentiation downwards, upwards, really big topic in our production at the moment. And without the methods, they would need twice as much time for preparation. So this is something we try to track and see how it is. And this is another slide from that survey where there's a different countries and primary and secondary education, but you can see in the bottom part the multiple of how many hours is how much longer that it would take without the materials to prepare the teaching and learning. So these are really big time savers, as of course many of you here know already by heart. And so that's how we, for us and for of course for our customers, justify the work we do. But then going to Finland, and we can't escape this presentation without mentioning the PISA results. We are going down, but still it's the blue light line is us, so we are still on top of some of our colleagues in other countries where we operate, but the trend is everywhere in Europe has been this, and of course it's a big discussion here in Finland, a kind of a crisis in our self-esteem, that how is this possible and what is happening, and there is no easy explanation maybe for that. Another kind of a slide of these results. In the red you see the countries that are below the average, green over the average. You can see Finland and Sweden in the blue boxes, and then I put some Iceland marks there as well. Maybe I missed it from the 22, but should be there somewhere. But still quite high, the Finland, but things to do. But besides the, of course, debatable that what is it tracking and how important it is, but it's one kind of a evidence where we are. Then when we go to the learning material market, which in Finland is market driven, so, and I will come to that in the next slides, but you can see the amount of the revenue the publishers track. So it has grown now in past years because in Finland the upper secondary and vocational education got now in 21 funded by the government and municipalities. It was before that funded by the families. So school made the choice, but the parents bought the material. But it has changed now after 21. That's why the market has grown a bit. You can see the average material spent per student or pupil around 140, 150 in primary and lower secondary, and in upper secondary 300 euros per year. There is a lot of material to spend, to use and learn. And the basics of the funding mechanism and the material procurement in Finland is that the regulation and the basic funding comes from the government, and with the regulation I mean the curriculum and the learning goals. There is no inspection of the material anymore, hasn't been in 25 years, so that kind of regulation there is like the same situation as in Sweden. Then we have the National Agency for Education, who prepares the national curriculum and then develops the education in many forms. And they are providing the learning materials to those areas where the market is not able to operate, like some marginal languages or some marginal subjects where the market is not there. And they operate only on those areas and check from the commercial providers that do we have plans to go into this and that curriculum. If not, they will provide it. Municipalities has a big role in the Finnish education, so they are running the schools and they have most of the funding, as you see, maybe I hope you can see from the table here, so their share of the funding is something between 50 to 80% different school levels, so they are the ones who really run the schools and education, and they execute the curriculum in the local level.
And in Finland, only less than 10% of the schools are private, which is quite different than in Sweden. They have much more private schools in the market. And typically, the municipalities run tenders with the material distributors, which are kind of a stock, like a bookshop. They have everything in their shelves, and they buy through those kind of a middleman there to have an easy way to, if they want to have this publisher for math and that for mother tongue, it's easy to order to one pipeline, and they run tendering around them. But the final kind of a budget is with the headmaster in the school, and they have a big freedom to operate how they spend the school budget. And there is no earmarked money at the moment for materials in Finland. Likewise, in Sweden, they have now some new money on the table for materials. And basically, the schools can and will change the material provider if they are not happy, and that is what they have a freedom to choose from the market. And that keeps us, the publishers, on our toes and trying to develop the material all the time to offer the choice to the schools. And their satisfaction is our key goal in our business. Otherwise, the business is going down. And it's roughly 1.5 to 2% of the school spend is the material spent in Finland. So that's the kind of a ballpark of how much goes to the materials. And how it works in high level is that so government is giving the national curriculum, that way kind of a goal setting and telling how much mathematics and how much biology is taught. And when the curriculum is ready, the publishers take it, put the experts, talk with the teachers, and create the offering. And you can see the different logos of different publishers there. And lot of this kind of innovation, investment, risk-taking is taken by the publishers. And then in the school level, teachers are making the choice, the pedagogical choice, which of these materials is suitable for them. And they could even say that we don't need material. We can do the goal, meet the goals without, but that's quite rare. But in some subjects, some teachers, they do it like that. That's okay. And the headmaster has the budget, which is kind of giving the guideline for the teachers. And then the assessment of the learning outcomes, there is, of course, kind of PISA results could be one. We have national research ongoing all the time. How is the learning outcomes met and etc. But we don't have this national testing only in that would touch all the kids. Only in the end of the upper secondary, in the age of 18, we have matriculation test, but that's the first national test that the kids will face. And that's quite different to many European countries where you have this national testing, which maybe then drive the teaching to some direction. I think there's pros and cons in that system. Then when I spoke to some of here before this event, it was question about the size of population in Iceland, and then we have a bit of a reference in Finland, the Swedish-speaking minority, which is 5% roughly of the population, populated mostly on the coast side, and so it's roughly 300,000 Swedish-speaking person. I called to the publisher who are dedicated to the Swedish-speaking market and asked what is his advice for this audience, that how is the market with that population working, and he said that one of first thing, it's important that the pupils are then handed out the material. So let's say the one school book is not circulated for 10 years inside the school, because then there is no market in anymore. So some kind of a market there should be so the healthy volume is achieved. But then he reminded that because typically these publishers are a bit smaller than the ones who are providing for Finland, so curriculum renewals, if they come, they need some more time to prepare all the material, because the resources might be
fewer in these publishing houses. But this kind of a cooperation and adaptation from the, let's say, for example, from the Finnish language material is there. From our publishing house, another publishing house is translating our material, taking all the pictures, all the concept ready, and adapting that to the Swedish language, and that, for example, for maths, natural science, foreign languages, quite doable way of producing materials faster and with maybe less investments. But competition is very important for the quality, and in Finland we have one dedicated publisher, at least for the Swedish-speaking, and few who provide Finnish and Swedish language material. So there is competition that's always healthy for the quality. And this is kind of our key line. So in the end, it should be all about the kids in the classroom and the teachers. What is the best way for them to reach their potential and to be motivated? I think I have a few minutes here. Let's try out. I have here a video of our method from the YouTube. Now it's a bit dangerous. Let's see what happens. Okay. But I wanted to show it's in Finnish, sorry, but you get the idea, I guess, if... Okay. Is this working? Let's try another time the link. No. Can you help? Gott við? Yeah, sorry, it's maybe in some... Very good hacking together here, crowdsourcing. Maybe. I can search it from the YouTube very easily also. This is always a risk. I knew it. Maybe we can share the link afterwards for that video. Show me the link again. It was the last slide, the previous slide. Here is the link. There, level up. Maybe it was my link was in some format. Maybe we can share that later. It's not. If you give me a browser, I just can take it from the YouTube. Can you find it on YouTube? Yeah. Maybe it's too complicated. We can do without. Yep. Where in the... It's in the there, in that slide. This one. Was it wrong in my link or? Yeah, maybe this was. It was never meant to be. Copy hyper.
we learn together. Never put a YouTube link into your PowerPoint. So it's a risk that might pay off. It was we'll send it you later. It was just, and if you YouTube Sanoma Pro, you can see a lot of videos of presenting our material there. But I would like to end to this slide more or less. So in our thinking, teachers are in the center of learning, so never forget that. Highly motivated students learn best, and then the materials make a good results possible. I was told when I started in this industry 10 years ago, and I think I had a slide, but is it hidden of the triangle? Did we miss it? But I can tell it to you. What was the kind of, when I was introduced to the industry, very experienced colleagues say, what is the secret recipe of the good learnings in Finland? It's qualified teachers, so almost all of the Finnish teachers, they have a university degree. So qualified teachers, very smart curriculum that comes from the government and public officials, and then high quality learning materials. So if you have all these three in place, you can't go wrong. And I think there is some truth in it. And so with this, I thank you for your attention. And if you have any questions, I'm here with the coffee and also afterwards and in the panel. So just, and I can show the video from my mobile phone also. Thank you. Many thanks, Teemu, for your contribution, very inspiring. I am sure that many of the teachers would love to have all the selection you offer from your publishing house. Maybe we will have one day, we will never know. But I'm sure that many of us would like to ask you some questions, so please prepare that we will take some questions from you when we have the panel. So please prepare for yourself. Síðast en ekki síst að þá komið að niðurstöðum samráðs við haghafa. En eins og komið hefur fram hér að þá setti ráðherra af stað spretthóp, ekki langhlaup, núna bara sprettur og þetta bara sannarlega búið að vera sprettur. Og til að kynna niðurstöður hópsins að þá sem sagt Íris Eva Gísladóttir, formaður samtaka menntatæknifyrirtækja og formaður spretthópsins, komin hérna. En ég ætla að fá að kynna aðeins Írisi. Hún sem sagt stofnandi menntatæknifyrirtækisins, Evolíts, sem gefur út gagnadrifið einstaklingsmiðað starffræði, námskerfi fyrir yngsta stig grunnskólans. Og námskerfið sameinar námsbækur, námsleik og upplýsingakerfi í gegnum heildstæðan ævintýraheim sem fagnar athygli nemenda, ýtir undir jákvætt viðhorf til starffræði og valdefli kennara með rauntíma námsmati. En hún einn af stofnendum samtaka menntatæknifyrirtæki hjá samtökum iðnaðarins, þar sem hún situr sem formaður. Velkomin Íris, og við erum bara spennt að heyra og verðum öllin eyru og sjá hvað nýju tímar bera hugsanlega í för með sér. Sko það allt búið að fara úrskeiðis varðandi tæknina, bara allt. Ég skal taka einhver ábyrgð en ekki alla. Þannig að mig langar til að hafa mynd af þér. Þannig að ég ætla að fara aftur í þetta hér. Reyna að klúðra meiru. Get ég haft mynd af henni og svo ertu með... Ég er með glæru, sko. Já, ertu með glæru, en ég held kannski að fólki sem er að horfa á þig. Ok, þá bara yfir til þín Hjalti. Þetta já, hérna. En getur hún það? Já, ok. Engin mynd, alltaf. Ég get alveg sett henni í mynd, sko. Já, það er bara ekki. Það er gaman fyrir þeir sem í streymi. Algjörlega. En já, þetta fólkið. Sorry. Allt í góði. Já, það er uppi á. Kamera on. Kamera. Já, vel gert. Gefast. Það er engin hérna, svo.
Ég sé að þessi talva greinilega ekki með fontin sem ég notaði, þannig ég vona að þessar glærur verði ekki mjög ljótar. Ég fékk þetta skemmtilega hlutverk að stýra starfshóp inn í ráðuneyti með mjög fjölbreyttum hóp haghafa. Og þetta búið að vera sannarlega ævintýralegur sprettur. Hann búið að vera mjög fróðlegur, það ofboðslega margt sem maður hefur lært á þessu tímabili. Og ég fagnaði mjög að það hafi verið fengið svona víður hópur og svona breiður hópur af fólki í þessu samræði. En við fengum svo þetta litla hlutverk að greina áskoranir og tækifæri í fyrirhugaðri lagasetningu, reyna að efla fjölbreytta námsgagna útgáfu fyrir öll skólastig og meta svona áhættur og tækifæri í því. Mjög létt og lítið verk. Til þess voru fengnir 17 haghafar frá mjög fjölbreyttum hópum eins og ég sagði áður og það var mjög fróðlegt að heyra mismunandi hliðar. Ég get sagt þér þegar ég fékk að heyra hver hópurinn er þá var ég mjög stressuð við því að þetta yrði bara eitt stórt rifrildi og boðaði til 5 klukkutíma vinnufundar sem var fyrsti fundur hjá okkur. En við svo sem komumst að því að við að miklu leyti vorum mjög sammála hluti og við erum öll í menntun af því að við erum drifin áfram af umhyggju við börnin okkar, umhyggju við skólakerfið og það sem er inn í skólakerfinu sem er bara framtíðin í rauninni, framtíð þessa lands. Þannig að við sátum yfir þessu, við erum búin að hafa þó nokkuð mikið af fundum. Ég ætla að fá að þakka þessum hóp fyrir bara að gefa allan þann tíma í þessa vinnu sem þótt þetta hafi verið skammu tími, að þá erum við búin að eyða töluvert miklum tíma saman. Við erum búin að möndla hugmynd og gefum skýrslu til ráðherra með eina rétta svar. Nei, ég er að grínast. En það náttúrulega bara niðurstaðan. Það er ekkert eitt rétt svar. Ef það væri eitt rétt svar, þá værum við náttúrulega bara ekki hér í dag því það væri búið að framkvæma það. Og það eru mismunandi aðilar sem eru mismunandi áherslur og það er mjög mikilvægt að við séum að fá líka bara fá alla að borðinu og það er þess sem við hérna í dag, ég ætla ekki að eyða 15 mínútum í að tala niðurstöður hópsins, heldur ætla ég að taka ykkur smá ferðalagi sem þessi hópur fór saman í og tæpa á þessum svona helstu atriðum sem okkur þóttu mikilvægast að væri til staðar. En til að byrja á því, og þetta er bara til að sitja í samhengi, ég var aðeins komið inn á þetta áðan, þetta er náttúrulega bara námsgagna útgáfa á sem mjög langa sögu. Og þetta er svolítið svona á í rauninni bara upphaf í þegar við settum skólaskyldu á Íslandi. Og það er 1907. Og þá var skólaskylda heimilin átti að sjá það að börnin eru læs og skólaskyldan var 10 til 14 ára. Svona það bil 20 árum seinna þá var bara mismunandi kennsla á mismunandi stöðum. Það var mjög lítið samhæfing þannig að ríkið ákvað að setja ákveðna svona samhæfingu í þetta ákveðna miðstýringu. Og það var valið meðal annars þar aðalnámsefni í öllum fögum. Skrifað í lög og fljótlega byrjaði að heyrast uggur út af því. Þar sem fátækt var raunveruleg hindrun fyrir því að læra út af því að það voru þá foreldrarnir sem voru að versla bækurnar og það voru þó nokkuð mikið af börnum sem bara hefðu ekki bækur. Þannig að það heyrðist mjög svona sterk og rík rödd sem er ennþá röddin í dag að börnin okkar eiga ekki að líða fyrir upprunum sinn, heldur eiga öll að vera með jöfn tækifæri og okkur tekist það mjög mikið hérna á Íslandi að nota skólakerfið okkar sem jöfnum tækifæri og ætlum að gera það áfram og það er mjög mikilvægt. Og svona til að setja í samhengi að þá var þetta aðstæðan í rauninni sem að þessi ákvörðun tekin í en það var lagt fram strax 1931 lagafrumvarp að gefa út, við erum með ríkisrekna útgáfu. Það tók heil 5 ár að koma í gegnum þing út af því að þetta mætti mjög mikið til mótstöðu. Það bæði þá bara að ríkið væri að hafa afskipti af því hvaða námsbækur væri kenndar, afskipti af innihaldi námsbóka, hvort það væri rétt að stíga svona inn á markaðinn og alls konar hluti sem voru þá. Sem að eiga kannski bara mörguleiti til að líka eiga rétt á sér í dag. Við tók síðan bara þegar þetta gerðist að við tók þannig bara mjög skemmtileg ár. Það kom bara stríð og ríkisútgáfan og strax í rauninni eftir að ríkisútgáfan var sett á og þá var farið að heyrast að það væri bara ekki nóg mikið úrval. Það væri ekki verið að leggja nóg í og það þyrfti að gera meira. 1954 og þá var tekið svona aftur við ætlum að fara að bjarga þessu og lagt svolítið í sem að dalaði mjög fljótlega og aftur fljótlega heyrðust raddir það væri ekki nóg til.
Og svo var aftur tekið til handana 84, ég myndi að spá í því, og það er núna 2024, hvort þetta sé eitthvað svona trend, við ætlum alltaf að gera það á því ári. En alltaf bara margt búið að gerast í millitíðinni. Bæði hefur verið mjög mikil mannfjölgun á Íslandi, við erum 4-falt fleiri heldur en þessi ákvörðun var tekin. Og svo bara lifum við allt öðrum heimi núna. Þannig að það er alls konar, þetta hefur sögulegan bakgrunn og það er mjög mikilvægt að vita að þetta er náttúrulega bara langtíma vandamál sem við erum að búa við. Það er að segja þetta er í rauninni búin að vera bara vandamál frá því að við settum á skólaskyldu að það hafi ekki verið nægt námsefni í boði. Þannig að við breytum því ekki á einni nótt en vonandi náum við í svona ríkri samvinnu með alla hagaðilega borðinu að finna einhverja leið sem kemur okkur á rétta kjölinn sem vonandi endist meira heldur en 2-3 ár. En af hverju núna? Og það er náttúrulega bara aukna kröfur á skólakerfinu, það er aukinni fjölbreytni af námsefni, námsfögum, þannig þar leiðandi það er líka meiri fjölbreytni af námsgögnum, það er fjölbreyttari hópur af börnum inn í skólanum okkar, þannig að það er líka fjölbreyttari námsgögn vegna þess, þannig að það er alls konar svona ástæði fyrir og það er bara staðan er bara ekki góð. Og ég held að það sé bara allir mjög sammála því hérna inn í þessu herbergi. Það var gerð könnun sem við fengum aðgangu að hjá miðstöð Mennta og skólaþjónustu eða Menntamálastofnun sem var send út til kennara. Það voru 512 kennarar og 68 skólastjórnendur sem svöruðu þessari könnun. Og það sem er svolítið áhugavert að sjá er að það er mjög mikið af námsefni inn í skólanum sem er búið til af skólanum sjálfum. Sem er eins og Tímo var að tala um, þetta er eitthvað sem er ríkt í skólakerfinu og mjög mikilvægt að kennarar hafa frelsi til. En þetta er ákveðið álag á kennara, það segja að vera að framleiða sitt eigin námsefni. Það tekur meiri tíma að undirbúa kennslu og svo framvegis. Þannig að það er 70% kennara sem nota námsefni sem er útbúið í skólanum oft eða mjög oft og það er aðeins 10% sem segist ekki nota það. Þannig að það er mjög mikið verið að framleiða námsefni, það er ofboðslega mikið mannauður í skólanum okkar sem er að búa til ofboðslega mikið af flottum hlutum sem eru sem bara í skólanum og nýtast þá kannski ekki fleirum. Þannig að við þurfum líka kannski bara að sjá hvernig við getum virkað það. En síðan náttúrulega erum við líka bara í stærri breytingum. Við erum náttúrulega mjög stórum svona kerfislægum breytingum á skólakerfinu okkur sem ég held að við flest hérna fögnum mjög og það er bara frábært að grípa þetta tækifæri núna og þetta er einstakt tækifæri eins og Þórdís kom á hérna upphafi. Þetta er söguleg stund að við séum að taka svona marga aðila á borðinu. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að við tökum umræðuna eftir og þið takið umræðuna eftir bara mjög alvarlega nótt því að við viljum vera að gera breytingar og við þurfum að passa okkur upp að þetta gæti ennst í næstu 90 ár og það er það sem hefur verið staðan hingað til allavega. En hvað viljum við gera? Og þá varð spurningin hans flóknari í hópnum. Það er ekkit endilega allir sammála um það hvað við viljum gera. En við áttum góðan vinnufund þar sem við virkilega lögðum höfuðið í bleyti og fyrsta spurningi sem við settum fram var líka bara hvað eru fjölbreytt námsgögn? Hvað er þessi fjölbreytni sem við viljum? Þannig að við byggum til póstismiða sem ég er búin að skrifa hérna upp fyrir ykkur, ég ætla að lesa það upp hjá okkur, en það var mjög gaman að allir komu að þessu, það voru allir að leggja fram hugmyndir og það sem er kannski athyglisverðast í þessu að náttúrulega bara hversu mikil fjölbreytni var í hugmyndunum. Það er ekkert eitt form sem er rétt til kennslu. Það er ekki bara bók eða bara digital eða bara, það er líka bara spil og leir og það er alls konar hlutir sem við erum að nota sem kveikju fyrir börnin okkar. Og það er mjög mikilvægt að við gerum það, þannig að fjölbreytt námsgögn er mjög vítt hugtak. Við sáum líka að það var einhverjir sem voru að tala um svona einstaklingsmiðun, það er að segja að það er bara opaslega mikið, það er heiminn að hafa milli þess sem er 6 ára barns og 6 ára barns, eða 10 ára barns og 10 ára barns, það er bara alls konar einstaklingar og við erum bara eins fjölbreytt og við erum mörg. Þannig að hvernig við getum nálgast einstaklingin út frá hans hliðum. Við vorum líka með svolítið trend svona nútíma og framtíðarnámsgögn. Þannig að það var líka eitthvað sem var ríkt í hópnum. Þá fórum við að spyrja ykkur að því, en hvernig við framleiðum þetta, hvernig búum við til öll þessi mismunandi námsgögn sem við viljum vera að sjá. Og þetta var svona niðurstaðan að það var mjög margt sem við þurfum til, það er mjög mikilvægt að það komi mjög margir að því, það er engin einn sem getur búið til þetta allt og því við viljum sjá fjölbreytt úrval. Þannig að það var svona aðkoma margra, var eitthvað sem margir nefndu. Það voru einhverjum sem nefndu tilraunavettvang, það væri mikilvægt að við værum að pröfa það sem við erum að búa til og við erum að sjá hvort það væri að veita þann árangur sem við viljum sjá. Að það væri einhvers konar gæðaviðmið, að við værum ekki bara að kenna hvað sem er. Það er að segja að það væri einhvers svona standard líka bara með íslensku. Það er gott að ég segi þegar ég segi standard.
og svo svona ákveðin viðhorfsbreyting og kerfisbreyting í kerfinu okkar. Þannig að það margt sem að þarf að huga þegar við erum að fara í þessu. Og svo fórum við í smá hugafrið líka hverja þarf til og það náttúrulega bara ennþá fjölbreyttara og það var eitthvað sem að hann Tímon kemur líka inn á, bara hvað þarf fjölbreyttan hóp til þess að búa til námsefni sem er fjölbreytt. Það er ekki, það er engin einn sem að getur gert það, en það sem að var samt líka ríkt í hópnum og nú, ég veit ekki hvort þið sjáu það alveg nógu vel, en þetta eru fleiri miðar en þetta sem ég var að sameina, það eru 2 sem segja eitthvað og 4 sem segja eitthvað, en það sem var mjög ríkt í hópnum var aðkoma kennara. Það skipti mestu máli að það sem við erum að búa til fari í notkun í kennslustofunum. Þá þarf náttúrulega kennarar að vilja kenna með því. Þannig að aðkoma kennara sé líka lykilatriði að því að við séum að búa til námsefni sem að nýtist. En þetta var svona samantekt á því hvað við viljum hafa og það var rosalega gott að fara inn í þessa vinnu. Það var svo gott að hugsa þetta hér áður en við förum í vinnuna í vinnustofan hérna eftir að vera virkilega að hugsa stórt, hvað viljum við sjá í framtíðinni, en ekki fara strax ofan í hvernig ætlum við að skipuleggja það, því að það er flóknari hlutur, en það er okkar að finna út úr því hvernig við ætlum að gera það. Það voru svona ákveðnir hlutir sem við vorum að ræða sem væru tækifæri. Við vildum að sjá aukna nýsköpun, aukna fjölbreytni. Við vildum virkja fleiri, að nýta það námsefni sem er að verða til inn í skólakerfinu okkar, að nýta hugmyndir frá mörgum aðilum, að þetta yrði gert, við næðum að setja inn í kerfið okkar þann lið að þetta væri virkilega það sem kennarar vilja. Og því við getum búið til fullt af námsefni, en ef það er enginn að nota það, þá getum við líka bara alveg sleppt því. Og svo að þetta séu fjölbreytt námsgögn sem að ná til nemenda og ná að kveikja athygli nemenda. Það sem við viljum búa til er náttúrulega bara börn sem eru fróðleiksþyrst. Og því börnin okkar sem er í dag í skólakerfinu, að þau klára ekki að læra. Við þekkjum það bara í dag að símenntun er náttúrulega eitthvað sem er bara raunverulega mikilvæg og við viljum virkilega tryggja það að öll börn hafi áhuga fyrir því að læra. Og því það er ofboðslega gaman að læra. Þannig það göfgar manninn að leita sér upplýsinga og læra á hverjum einasta degi. Það sem var líka talað mikið út í að nú áttum við að ræða þetta út frá PISA og það var þetta smá uggur hópinn hvort að það var nokkuð sem við vildum vera að ræða þetta út frá sem er náttúrulega viðhorf sem þekkist mjög vel hérna heima og við viljum náttúrulega ekki vera að kenna bara fyrir einhver próf og það sem við viljum vera að kenna er að fyrir börnin okkar, við viljum að þau séu skapandi, við viljum að þau séu lausnamiðuð með gagnrýna hugsun, eru góð í samskiptum, eru með gott tilfinningalæsi, að kveikja þetta lífslanga nám og þau séu með þau í rauninni það sem þarf fyrir framtíðina. Þannig að þó það sé mikilvægt að við stöndum okkur vel á svona prófum, að þá er það ekki útgangspunkturinn heldur er það bara svona ákveðið viðmið, bara alveg svo Tímon var að segja að finnska leiðin er. Og að við pössum upp á að við séum að ná að kenna þannig að við séum öll að vaksa sem mest, að börnin okkar séu að koma út í kerfinu okkar haldandi að þau séu snillingar. Því það eru öll börn snillingar ef þau fá að blómstra á sín megin forsendum. Af hverju ég dreg þetta aftur fram hérna að það er bara til þess að leggja áherslu á það er ofboðslega mikið til þarna úti af námsefni, ofboðslega miklu á flottu námsefni, mikið námsefni fyrir vendikennslu, svona skemmtilegar kennslaðferðir sem eru mjög mikilvægar fyrir framtíðina. Og það er rosalega, ég held að það var alveg gott fyrir okkur að hugsa hvernig getum við byggt kerfið þannig að það sé tækifæri því að miðla þessu, að deila þessu, að við séum að nýta þvert á skóla, þvert á sveitarfélög það efni sem er að verða til. Einn af liðanum sem við vorum líka að leggja áherslu á og var mikil umræða er líka bara miðlæg námsefnisveita. Það er að segja að það sé einn staður þar sem að kennari geta gengið að öllu úrvali frá öllum aðilum sem er búið að gæðameta að einhverju leyti, ekki gæðameta sem hindrun, svona styðjandi gæðamat. Að við séum líka að veita meiri þjónustu við kennara, það er að segja að það fylgi nýju námsefni, kennsla á námsefni eða kynning á námsefninu. Að við séum með leiðbeiningar og við séum með námskeið líka bara fyrir kennara sem vilja endurmenntri að símennta sig í átt að aukinni tækninýtingu, alls konar svona hlutir sem við vorum að ræða inn í hópnum. Þannig það er mjög mikilvægt.
Og það sem við vorum líka, það var rík áhersla á í hópnum að það væri sett fram útgáfu áætlun. Það segja að það væri virkilega verið að taka stöðuna á gólfinu, það væri verið að taka stöðuna út á vettvangnum, þar sem hvað vantar, hvað mesta áherslan, hvað viljið þið, og það sé við að framleiða í átt að því og það komi allir að því borði aftur. Annað sem var líka til umræðu getum við búið þetta til allt sjálf? Við með nógu mikið af mannafla í kerfinu til þess að geta búið til allt námsefni sem við viljum sjá? Viljum við sem sagt íslenska námsefnisgerð eða námsgögn á íslensku? Og ég held að samblanda þessu báða sé mjög mikilvægt. En að kjarninn sé að við viljum náttúrulega námsefni á íslensku og það skiptir mjög miklu máli. Það kom upp hugmyndir að mögulega þyrftum við líka bara að vera með þýðingarsjóð. Það að segja að það væri einhvers konar ventil þar sem ef það væri mjög flott námsefni utanaðkomandi að það væri hægt að íslenska það auðveldlega og ekki þá á kostnað tíma og kennara og það væri verið að gera það almennilega af einhverjum sem væri með fagþekkingu til. Þannig að það var einn af þessum hugmyndir sem var varpað fram af hópnum. Og svo fórum við að ræða aðeins meira onni í, hver á að sjá þetta. Og það engin samhljómur í því held ég og ég held að það sé mjög mikilvægt að horfa á það en það er þess að mér finnst þessi gögn sem kom úr könnun MMS hún er mjög áhugaverð að mörgu leyti. Það að segja að það er mjög mikil, það er andstæða við, til dæmis bara einkarekna útgáfu. Það er líka ákveðin andstæða við bara ríkisrekna útgáfu. En það sem ég held við séum flest sammála að samvinna þess á milli, það að segja við getum búið til kerfi þar sem bæði getur blómstrað, að það mætir minnstu andstöðunni. Og ég held að það sé mjög mikilvægt líka bara að horfa ekki bara hverjir eru fyrir það, heldur líka bara hversu fáir eru á móti því. Það sé mjög mikilvægt að við séum að búa það til. Til þess höfum við verið að hugsa, það náttúrulega ákveðnir sjóðir sem voru settir upp árið 2007 í tilraun til breytinga á námskerfinu sem þá námsgagnasjóður sem á að veita kennurum skólum aukið frelsi til þess að velja utan þess sem kemur frá Menntamálastofnun og svo þróunarsjóður námsgagna. Það sem það gerðist dottið, það var farið í þessa greiningu og það var ákveðið að gera þetta og svo bara féll einhverjir bankar og ríkiskassinn stóð ekki alveg jafn vel þannig að sjóðinni kom í rauninni aldrei, það kom aldrei til að það yrði virkilega breyting af þeim út af því að til dæmis eins og námsgagnasjóður er einhver 1300 krónur per barn inn í skólakerfi og það er ekkert rosa margt sem gerir við þann pening á Íslandi í dag. Þannig en þetta sé samt alveg góð tæki til þess að koma til móts við þess og þetta sé tæki sem er mikilvægt að hafa bæði og því að þú getur líka verið með rosalega stóran sjóð fyrir þróunarsjóð námsgagna og það fær fyrir fullt af fólki því að þróa eitthvað. Sjóðurinn mun aldrei duga fyrir allir þróuninni og það er engin tækifæri til að selja það inn í kerfið og hvað ég gera þá og þá kemur það ekki út og það hefur svolítið verið niðurstaðan líka að það er til gögnum það sé ekki nógu mikið af þeim vörum sem hafa fengið styrk að koma út á markaðinn og við viljum náttúrulega heldur ekki vera að sjá það. Þannig við viljum vera að sjá, við sem að búa til kerfi sem að virkilega ýtir undir það verði aukin þróun, það komi fleiri að og það sé einhver leið til þess að koma því frá sig og koma því í nýtingu í skólakerfinu. Svo er þetta með áhættunar. Og ég held að það voru alls konar áhættur ræddar, alls konar hlutir sem frá mismunandi aðilum sem komu fram, en það sem var í rauninni bara langstærstu áhyggjurnar og eru bara alveg rökum reistar held ég, er bara fjármagnið rýrnar. Það er alltaf farið í eitthvað átak og svo gerist dottið og bankarnir hrynja eða eitthvað gerist, það kom fyrst var það seinni heimsstyrjöldin og það er ýmislegt sem gerist í alþjóðasamhenginu og við erum bara mjög meðvituð það núna með bæði það sem er í gangi alþjóðlega en líka bara það sem er í gangi hérna heima og ríkiskassin þarf að vera meður af því að skólakerfið verði ekki eftir þegar illa gengur því að skólakerfið er það sem kemur okkur í gegnum þessa áhættur, gegnum þessa hluti sem eru erfiðleikarnir. Það er framtíðin sem hvað við gerum fyrir framtíðin okkar sem tryggir það að við séum áfram að horfa á hagsæld á Íslandi. Í því samhengi og líka bara í samhengi við þær tölur sem Tímo var að nefna varðandi hvað við erum að eyða í þetta, þá tókum við saman það fjármagn sem fer opinberlega
til námsefnisgerðar á Íslandi sem eru þessar 3 stoðir, Menntamálastofnun, námsgagnasjóður og þróunarsjóður námsgagna. Ef við tökum það saman og deilum á þann kostnað sem Hagstofan segir að kosta okkur per nemanda að reka í skólakerfinu, að þá rétt tæplega 0,4% af því fjármagni sem við erum að eyða að fara í námsefnisgerð. Og þetta kólinn sem að kennararnir okkur með. Og ég held að sé vel ljóst að það rétt, það hefur verið mjög mikil fjármagnskostur í þessu, að við gerum ekkert með ekkert. Og við þurfum að tryggja það að ekki bara núverandi ríkisstjórn, heldur líka ríkisstjórnir sem koma eftir sjáu tilgangi í því að vera að passa upp á að þetta sé ekki svona lítið hlutfall. Að við séum virkilega að byggja upp tól sem eru góð fyrir kennarana okkar, þannig að þeir hafa eitthvað í höndunum til þess að kveikja áhuga hjá nemendunum okkar. Hinar áhyggjurnar voru að við myndum nú búa til þessa góðu sjóði og við fengjum ríkið í þetta verkefni með okkur, að það myndum hverfa bara svolítið í samband þeirrum ríkis og sveitarfélaga sem við vitum að náttúrulega bara gífurlega sveitarfélög standa misvel, og það sýnir sig líka hve mest á skólakerfinu. Men það alveg munur á því í dag sem kennari í skóla í Kópavogi og kennari í skóla í Mosfellsbæ hvað þú mátt kaupa. Og það ekki langt á milli þessu sveitarfélaga. Þannig að það raunverulegt, sum sveitarfélög, og aftur ef ég fer tilbaka á þessu 0,4%, þetta bara það sem opinberlega kerfið að gera, en það náttúrulega fullt af sveitarfélögum sem að leggja alls konar peningi í, og mér finnst það frábært, það óbúslega frábær þróun, en það ekkert alltaf sjálfsagt að sveitarfélög gera þá, því þegar það kreppir að þá náttúrulega hverfur sú þjónusta sem þú ert ekki lögbundin til. Og það sveitarfélögin hafa enga lagalega skyldu til þess að vera að gera þetta, enda þetta bara jafn misjafnt að það margt, og það fer í rauninni bara eftir því hver í sveitarstjórn, hvort það sé áhugi fyrir þessu eða ekki. Þannig að þetta var svona smá grín sem var til inn í hópnum að skólakerfið og þá kannski líka sérstaklega námsefnisgerðin svona skilnaðarbarnið sem lendir alltaf á milli og undir út af því að mamma og pabbi geta ekki komið sér saman það hver á að borga. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að sama hvað við gerum, við tryggjum að það sé gert í mjög góðu samtali milli ríkis og sveitarfélaga, og þetta skólakerfið þarna á milli. Það einhver hlutur sem hjá ríkinu og það einhver hlutur hjá sveitarfélaginu, og við þurfum að vera að vinna saman. Skólakerfið okkar mikilvægasta stoðin. Grunnurinn öllu, inn í skólanum okkar framtíðin. Þannig að við séum virkilega að tryggja að þetta sé gert í þessu góða samspili, og við séum að tryggja það að skólakerfið haldi ekki áfram að vera skilnaðarbarnið sem foreldrarnir neita að fara í smá sambandsráðgjöf út af. En ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Ég vona innilega að þetta hafi einhver svona innsýn í það hvað hópurinn hafði fram að færa. Eins og ég sagði, ég vildi ekki fara djúplega ofan í niðurstöður hópsins hvernig við töldum að væri best að skipta til dæmis því fjármagni sem við teljum að þurfa að koma inn og svo framvegis. Og því það líka bara mjög mikilvægt að þessi hópur sem hérna í dag leggi fram það sem að þau hafa fram að færa, en sé ekki bara að hugsa niðurstöður einhverja 17 hagaðala sem sátu í herbergi og voru að reyna að finna bestu lausnina. Því það eins og ég sagði í upphafi, það engin rétt lausn, við þurfum að taka rétt skref í rétta átt. Þetta þarf að langtíma áform sem við erum að leggja af stað til þess að virkilega koma hlutunum á réttan stað. Takk fyrir. Spennandi tímar framundan. Heyrðu, now I would like to invite you to the panel. Tamu and Iris, please have a seat over there, and I will try to bring back Per. Can you please help me? Takk fyrir kærlega. Hjalti, já, verður með mikrofón, kannski, já, ertu með Per þarna? Ég held hérna kannski getur náði í Per, en hann þarna. Hi Per, good to see you. Do you hear us? Okay, ég búin að slökka á hún. Ég gerði það hér. Can you hear us, Per? Nú heyrum við hann. Ert þú með hljóðmyndina? Já. Ok. Við ætlum að
þannig að við tökum sem sagt spurningar og sal. Kannski tökum 2-3 spurningar og svo bara fá þau til að svara. Við höfum ekki mjög mikið tíma, þannig að we don't have much time, so please be short and shall we just start now? Someone prepared to start? Oh, sorry. Someone ready to start? Já, einmitt, bara kynna ykkur. Ég trúi ekki að á öfur stundu. Ok. Þá ætla ég að byrja með þér en að hugsa hvað næst. Tamu, we often find ourselves here in Iceland very special, and for a reason, or maybe not. Having said that, do you think that having learning material from private-owned publishing house is a doable way here in Iceland, taking into account, for example, that the total number of a student in a cohort is 4,500 pupils? So, just give us some reflection. Yes, thanks for the obvious question. I think yes, it's doable. Maybe some limitations that you have smaller subjects and bigger subjects, but for the mainstream subjects, I would say, of course, it's doable. And I refer to the Swedish-speaking minority, for example, in Finland. They can't use the Swedish material because of different curriculum, so they need to provide with the Swedish language to the Finnish curriculum, and for example, that is proven to be successful. So in that context, I don't see why you would be so special. Mm-hmm. Okay, maybe you're not so special after all. Sorry, guys. Can I chime in on that? Yes, please, Per. Thank you so much. Yes. Another way of thinking is, of course, because 4,000 students, that's not very many, of course. In Sweden, that would be 100,000. So there is a problem with the variety because the market will be very small. Another idea is, of course, to if you excuse the word, predate on the markets, that you could very wisely look on what's produced in Sweden, in Finland, in Denmark, in Norway, etc., and adopt, very, very good materials. So not using a market, but using other markets to have ideas. Mm-hmm. I don't want to say that because the market works well in Sweden, but I don't want to say that it will work in Iceland. The important thing here is, and that's what I try to emphasize in the end, is that school is always a societal. It's always a common, it's something that we do together. It's always that. It's for the kids, so that you have to choose the way that gives most quality for the least of money for your students, of course. Mm-hmm. Thank you. Iris? Mér langar að koma inn á líka íslensk námsefnisgerð náttúrulega íslensk og það fyrir íslenska skólakerfi, en íslensk námsefnisgerðar fólk getur selt vörur sinni á alþjóðlegum markaði eins og alþjóðlegum markaði selur á ýmsum stöðum, samanber dreifingu Sanóma til dæmis í Evrópu. Þótt þú búið til námsefni sérstaklega fyrir íslenska skólakerfi, þá íslenska skólakerfi líka þess að skólar alls staðar, þannig að þú getur líka selt námsefni þetta annars staðar. Mm-hmm. Ég sá að það voru komin hérna, já, gerð svo vel. Komið sæl, Martin heiti ég, starfa við Háskóla Íslands að eflingu STEM-greina. So I was wanting to sort of play on what you were saying. The Swedish community in Finland is very interesting because of its size. I'm wondering, so could you give us an insight into the proportion of study materials, learning materials, that is original works in Swedish for that community, and what part of it is translations of Finnish materials or from other places? Yeah, I don't have exact statistics, but
in Finland at least, we have 2 publishing houses who are publishing Finnish and Swedish, so they are making 2 versions, 2 language versions of same materials, and then one publishing house is for Swedish only publishing house, and they are making the originals, also translating something from Sanoma for us or other publishers as well, so making a mix, which I would see maybe a good route also in this context, so cherry picking where you can adapt from other markets, the Nordics or UK, wherever, and some, of course, obviously need to be produced in-house, like mother tongue or geography or history, maybe these. Good afternoon. My name is Kristrún. I have a question for you, Teemu. My question is about quality control and how do you keep up with the OECD guidelines, for example, on transdisciplinary learning and navigating your environment? Because you talk a lot about subjects and it seems like it's very subject-based, but like the policy here in Iceland emphasizes on transdisciplinary learning and students to be explorers, creative, and how do you sort of ensure that in keeping up with that demand and supporting the teachers and the students to be creative in their own learning paths? Because I haven't seen more than what you just showed us here, and to me it looks very traditional textbook learning. Do you get my question? I hope I get it. Yeah, thanks for the good question. I think if I reflect, there is a lot of pedagogical trends inside the curriculum, like 21st century skills and whatever, like these non-subject core things. And I think it comes out how we make the methods and what the schools require from us. So it's very customer-centric, our approach. So we ask teachers, the schools, what do you want? What kind of exercises? Because it can be language teaching with maybe environmental angle in the exercising or whatever. So we take because we compete against the competition, so we make that kind of material that teachers prefer, and if they prefer those things that you said, we will have them in the methods. I hope I answered your question. Okay, so you go by the teacher's demand, or do you have like a quality category that you follow when you produce your material? In the end, it's the teachers who makes the choice. So the market makes the choice. So they are the most rigorous assessment of the material. So if they want the users, yeah, they are the users. So they give us feedback all the time, and if they are not happy with our method, they go with the competition, and that way we develop all the time the materials. Okay, thank you. Ja, Heiðar Ingi heiti ég. Hi, Timo and Per, thanks for very uplifting and interesting presentations. We are always, of course, trying to learn from your experience. We're trying to look at our special needs and our size of the market and everything. And I am also part of this working group that has prepared this conference and working on ideas for the ministry to change the system. And one big issue that we were discussing, of course, is the size of the market and how that would work. But another thing is the quality control. And because you say that the market provides the quality control, but despite of that, and also looking at the size of the population of Iceland. So would you recommend us to be more cautious about the control? And should we look, is it something, because I know in Sweden, Per, that you're discussing that just at the moment, if you should imply some quality control, which you have not in Finland and not in Sweden, it's only the market. Would you recommend us to something in that way, that we should be more, we should look on that, because maybe that's something that we need to take look at as because of the size of the market. Thank you. I would answer very
quickly, I took away my image because of the network connection. But very shortly, if you don't trust your teachers, you shouldn't let them teach your kids. If you don't trust the teachers to take care of your curriculum, you should have someone else in the classroom. If not a teacher is the person to choose, I mean, there's something you need to build that trust and to work on that trust. And the discussion we're having in Sweden is not to build a quality control institute again. Maybe some kind of guidelines, especially for the digital market, that's some kind of supportive mechanism for teachers' choice. But then we're also we're trying now also to change the curriculum so that it will be clearly stated that it is the teacher that should make the choices, because that is the quality driver in a market. So my answer is control. Of course, if you produce your materials yourself, then you have total control. But I think that you should, if you try to more like an open market solution, you should trust your teachers. The big lesson from the Finnish school system is also to trust the teachers. You train them and you trust them. And we have gone wrong in Sweden on that perspective. So we also have a problem with the lack of teachers because teachers don't feel recognized and all that stuff. So there are many dimensions to a question like that. Thank you, Per. Tack, Per. I don't have so much to add to that, but maybe just to reflect my 10 years in the industry, I have never heard anyone longing for any more control. So that's non-existing discussion. So teachers trust that the market brings them tools that they can trust on. Of course, they trust our brands because Sanoma and Ottawa and the other publishers, they have been there forever. So they are trusted brands for the teachers that we look at the curriculum with the experts and make the tools that work in the school environment. But no control is, I don't see, at least in Finland, there's no discussion around that. Okay. Ertu með, já. Hello everybody, my name is Matthew. I'm CEO and co-founder of Evolites. I have one question for you, Teemu, and I'll follow up with another one. Can you give me an idea of how much Sanoma spends on developing K-12 curriculum material, just to give us context of the kind of investment it takes to make quality material? Oh, good question. In Finnish scale, so Sanoma Pro is the market leader, so big player. Our revenue is roughly 50-60 million euros, and we invest millions per year for making the content every year better and better. So, but it's in Finland 3 to 5 million, the pure investments per year. Of course, the fixed expenses, everything on top of that, and in the European level, it's hundreds of millions per year. So to add to that question, as Icelanders, we have a tendency of wanting to do everything ourselves. Would you say that's prudent for the government or even private sector in Iceland to do it? Or should we also look elsewhere abroad and bring on other solutions, other individuals like Sanoma that have spent millions and millions over dozens or hundreds of years in some cases, and look towards that as well? You put me on a difficult position here, but I think you should look for the best solution for you. But I would say there is, in the digital space, there's a lot of platforms which can be utilized and of course should be and probably are, like we are using Teams or whatever. So there's a lot in the school environment. Content in some scale, as I referred, can be adapted, and the knowledge, of course, there is a lot of knowledge in other countries and experience. And in our company, we are looking these from the European perspective, what are the trends in education? Political answer. A short comment from me. There is the problem. The big problem for a small country would be digital textbooks. I mean, digital platforms. In the Swedish market, very much of the profits made on printed textbooks has gone into development of digital platforms.
they have been very difficult to make them profitable up to today, because the investment costs are very, very, very high. But then, as a small country, you also have to think about if you use another platform from some company, you also are in a dependency situation. So you need to also then think about how you balance this, that you can balance such an influence, of course. Just a comment. Thank you. Hello, my name is Bjarnir, or you can call me Bea. I'm from the University of Iceland. I'm wondering about the experiences of the Finnish and Swedish market regarding ownership of materials, especially in terms of like open access, or who owns the material if a company suddenly runs bankrupt, as we have such experiences. Very recently, this morning, some schools in Icelandic municipalities suddenly couldn't anymore access the materials they had already paid for because a 2-year-old company ran bankrupt. Thank you. Per, do you want to start? I can start. This shows some of the vulnerabilities. I mean, we've seen other vulnerabilities also during this meeting, in the digital sphere because of technology and stuff like that. I think that open access sounds very nice, but you also have to understand that copyright and copyright revenues from copyrighted materials is what also creates quality. It's like to have an industry without patent rights is just not working. But I can understand the frustration from these teachers and from these schools, and there is a vulnerability when you have a contract with only one provider, especially in the digital domain. Yeah, maybe quickly to add, I think the copyrights is the kind of a power of the commercial private market, because you need to protect the copyright to get paid for that innovation and update of the content and keeping it up to date. So it has to be healthy revenue around the copyrights to ensure the service, I would say. Ein spurning viðbót kannski? 2? Hi, my name is Guðrún Hrefna Guðmundsdóttir. I'm a principal of an upper secondary school in Iceland. I wanted to ask you maybe about a systemic question, because we in Iceland have had this official institution that practically has the monopoly of producing educational materials. As I understood the talks of both of you, there is an open market in both countries, and that gives the companies the opportunities to compete. We have got lots of companies in Iceland that are producing books, which is a very important and vivid market for Iceland, and I think it's a market that is always competing for, or trying to survive. I think they are producing about 300 to 500 books of many, many titles that are produced around Christmas. My question is, do you have some suggestions for our system in the production of materials, whether it should be monopolized or whether it should be diverse, and that the publishers will be competing and producing on their own? I think, I'd like to hear your opinion on that issue. Okay, if I start, thanks for the question. I think there should be, to operate, there should be a market. So somehow think, what is the funding put to the material? And I think proportionally it should be maybe higher in a smaller population a bit than a bigger nation. But in the end, you need to have few players that are really eager to hunt for that
market and then make better books, better solutions for the teachers and students and compete that way. I don't know if I have a better answer. Maybe, as I said before, in some marginal areas where there is, it's so small that there is no a live market, then someone else needs to step in, as in Finland, in some areas, some subjects, some segments, where we commercial players are not seeing the market, then the public money comes in and produces the market. Another yes, a comment from me also. Another line of thought is that you look at there are certain systems around the world where it's always the government that kind of procures, that buys the textbooks, but they present that they give the option. I mean, they give a possibility for different companies to compete for the contract. And that is also basically what's happening. I mean, if you talk in Finland, I guess to Utbildningsstyrelsen, or in Sweden to the Special Authority for Special Needs Education, the SPSM is, we have three, actually four, but three big school authorities in Sweden, and one of them is for special needs education, and they produce a lot of teaching materials, but they do that together with the market. So you can also have, close cooperation between the government and the market actors, and then you can also more have a control over the, so that you don't end up in a monopoly situation and so forth and so on. If I can comment as well. Yeah. I'm going to do it in Icelandic. Yeah. Sorry. Þú nefnir að þetta sé opinn markaður á báðum hinum löndunum. Það náttúrulega bara langflestum löndum þetta opinn markaður og það alveg ástæður fyrir því. Það náttúrulega bara samkeppnislög sem að segja til að ríkið eigi ekki að stíga inn í eða vera fyrir markaðnum. Það segja að hann getur verið styðjandi en það ekki að búa til eitthvað sem að kemur í veg fyrir að opni markaðurinn geti unnið. Við höfum náttúrulega verið með svolítið, og þetta var rætt mikið inn í vinnuhópnum okkar, við höfum búin að vera með svolítið svona annarkvort í ökli eða eyra. Það að segja að grunnskólamarkaðurinn hefur verið hér bil næstu alveg í ríki segi ég, og svo framhaldsskólinn alveg í enga. Og hvorugt að virka. Og það kannski þessna sem var einmitt niðurstaða hópsins að það þarf samvinnu, það þarf náttúrulega að vera eitthvað til staðar þegar ekki til námsefni sem að þarf að kenna. En við þurfum líka að spila bara eftir alþjóðlegum reglum og lögum sem sett fyrir þetta land eins og öll önnur land. Sko. Þá held ég, já, við höfum líka bara tækifæri líka til þess að fara þetta áfram inn í spjallið, inn í málstofunum. Eitthvað sem að brennur alveg hérna? Nei, þetta ekki bara ein hérna, ok? Já, ég var beðin að hafa þetta bara stutt. Komið sæl, ég heiti Jóna Valborg, ég barnabókahöfundur og hef skrifað kennsluefni með bókunum mínum. En ég líka með MPED-gráðu í íslensku og kennsluréttindi og þekki það líka vera kennarinn sem semur kennsluefnið eða námsefnið af því það ekki til. Þannig að mig langar bara að taka undir það sem og svona í raun að halda áfram með það sem þú sagðir, Íris, bara horfum að þessa stuðningsumhverfið. Hvernig hver hvatinn fyrir höfunda til að semja og námsefni? Hvernig fáum við þarfirnar til okkar? Og svona, já, bara hugsa þetta stuðningsumhverfi námsgagna höfunda. Og svo velti ég fyrir mér, að því ég pröfaði nú að googla námsgagna höfundar, ég held ég fengi svona lista, en það ekkert slíkt til, erum við ekki með samtök námsgagnahöfunda hér á Íslandi? Jú. Er það? Já. Þau eru hérna í herberginu, þetta Hagþengi, ég mæli með Já, ég veit, ég þekki Hagþengi, það náttúrulega líka þetta stuðningsumhverfi eins og þróunarsjóður námsgagna. En kannski þurfum við eitthvað að skoða þetta svona heildstætt. Takk fyrir kærlega. Þá held ég Then I'm just going to finish before you then take the last minutes. We are then now finishing this. Thank you so much, both Per and Tamu, for being with us.
obviously people can't stop now talking because, you know, I see the eyes from many of you that you really would like to keep on. And we have the opportunity in the smaller session after having coffee outside. So I'm very sorry for finishing now, but this has been extremely helpful and inspiring for the next session. And I'm sure the Ministry of Education and Children is going to have many interesting ideas how we can continue, and we are thankful for that we have ears that are ready to listen to us. It's going to be, já, ætla bara að segja þetta á íslensku, það eru leikskólinn, framhaldsskóli og grunnskóli í stofum 4, 5 og 6 sem þið sjáu leið og þið verða að fara með allt fram núna, og þið sem eruð á streyminu að þið þurfa að nota nýtt fundarboð sem að tilheyri þá þeirri session sem að þið voru búin að skrá ykkur til. Þannig að þetta er fyrstu fundur búinlokið. En takk kærlega fyrir frábæra þáttöku. Thank you.